ආයිබෝන් ඔන්ලයින් මැකැනික්ස් YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ මෝටර් බයික් එකේ හෝන් එක ටිකක් පරණ වෙලා වගේ තියෙන හින්දා මට හිතුණා හෝන් එක රීප්ලේස් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඒක සම්බන්ධයි. මේ තියෙන මම අලුතෙන් ඉදි ගත්ත හෝන් එක මම මේක ගත්තේ රුපියල් 750කට. මේක බොත් 12 හෝන් එකක්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. Into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Why?